Welcome to the third lesson of DareToCare, an international campaign about active citizenship and politics for unity promoted by United World Project. Buon pomeriggio e benvenuti a questo appuntamento dei giovani per un mondo unito, dove oseremo prenderci cura, come dice il titolo di questo appuntamento insieme, entrando in una delle contraddizioni scottanti di questo momento storico: l'uguaglianza e l'equità. Due temi, due indirizzi di azione che la pandemia, i conflitti, la polarizzazione, la diseguaglianza economica hanno mostrato nei loro limiti e nelle loro straordinarie potenzialità. Io sono Maddalena Maltese, sono una giornalista and I am Director of Communication for Religions for Peace International in New York. On the streets of the United States, with the several protests linked to the racial injustice, I know that talking of equality between whites and blacks, Latinos and Asian is an open wound in my country. Similar to the economical disparity that we are experiencing as one of the consequences of the pandemic, as well as in other countries. Eppure tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Così recita l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, sottolineando la centralità dell'uguaglianza, ma anche lo spirito di fraternità. Quando parliamo di equità, immediatamente pensiamo a giustizia, imparzialità di giudizio e di trattamento. Eppure tutti noi abbiamo avuto esperienze che ben poco hanno di uguaglianza e di equità, dall'università al lavoro, anche persino al posto in treno. In order to explore and to understand better these concepts of equity and equality, we have with us two experts. Mario Bruno, previous regional representative and mayor in Italy, and now president of the international think tank Politics for Unity movement, and Annette Balaoing, Senior Research Associate in Partnership Resource Center at the Rotterdam School of Management Erasmus University in Netherlands, and also co-convener of the Chains for Change Partnership Center at the University of the Philippines, and last but not least, Professor of Economics at the University of Sofia in Lopiano, Italy. Welcome everyone, and thank you for being with us. I would start with Professor Balaoing. Professor, please, could you clarify these two concepts, equity and equality? What are the differences and the connection between the two? Everyone who is here. So equality and equity, as a basic principle, judicial principle, there is really no difference between the concept of equality and equity. The equality before the law is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. So the institutions that promote or defend the principles of equity do so on the basis of equality or non-discrimination. No? So, but when we step over to the realm of economics, equality and equity become distinct and complex concepts. On one hand, the just economic reward is that which is proportional to one's contribution or to the value that you have created. It also depends on scarcity. So in countries where something is abundant, then the price is low, and if it's scarce, then the price is high. So from this perspective, equity is a non-issue because the market price is an efficient instrument to assign to each person the economic reward proportional to each one's contribution. But on the other hand, what one is able to contribute or the value that one can create depends not only on pure merit alone.
One cannot generalize that the rich are rich because they work harder and the poor are poor because they are lazy. You are poor or rich depending on the fortunes of your ancestors, whether you're born in the city or rural areas, whether you're from a landlocked region or one located along a coastline with a good harbor and with bustling economic and trading activities. So even the colonial past of one's country, as well as its climate or resources, matter. Therefore, who you are now is partly determined by your history and your external environment. So when markets reward productivity and efficiency, can we really call that a just reward? When those who are born disadvantaged do not have the same opportunity to fully develop themselves as productive individuals. So here the reality of inequities arise because markets alone do not have this automatic self-correcting mechanisms to make sure that the haves and the haves not are operating on a level playing field. You cannot put together in one single race, for instance, with the same finish line, an athlete who is fit and one with a handicap. That will not be fair. So the cliche that the rich becomes richer and the poor poorer is painful but true. This is due to the natural process of economic agglomeration. So economic activity thrive in booming areas and sectors. And the more that these activities concentrate in an area, the greater is the efficiency, the scale of production, and access to resources. So the result is lower cost, better competitiveness, all translating to higher profits. So an athlete, for instance, with talent, also gets the sponsorship, the best coaches, the best facilities. So the more you have, the more you get. Markets are also notorious for its failure to produce the public goods and services that especially the poor or those left behind depend on in order to catch up. Eventually, institutions such as governments or communitarian action, they emerge to restore some balance. But our modern history has been marked by this continuous struggle to achieve more equity. That is to ensure that those who need more in order to live a life with dignity do receive more. Thank you. Really interesting also, now this connection about the importance of politics and working to reach a sort of equality too. Mario Bruno, la professoressa prima sottolineava, no, che di questo traguardo, che non possiamo fissare uno stesso traguardo per chi ha e per chi non ha. E soprattutto dobbiamo fare in modo che anche chi non ha riesca a ricevere. Ecco, immagino che nella sua esperienza, no, di sindaco, di amministratore, trovare un equilibrio per garantire un'equità di trattamento tra tutti i cittadini non è stato facile. Quali sfide si è trovato ad affrontare in questo campo? Sì, ma è stata sempre una sfida, perché la politica, la ricerca del bene comune è una sfida. Ed è una sfida proprio per provare a raggiungere l'equità, l'uguaglianza tra tutti. Nella mia esperienza ho cercato di passare dal prendermi carico della persona che passava accanto a me ad una esperienza collettiva, cioè ad essere, come per esempio da giovanissimo, rappresentante di istituto, rappresentante di un distretto di 23 comuni, quindi prendermi cura, prendermi carico dei problemi anche dei miei compagni in quel caso, poi consigliere comunale, poi ancora consigliere regionale per 2 legislature nell'isola della Sardegna e infine sindaco della mia città. Tante sfide che ho cercato di realizzare e di affrontare insieme agli altri. Per esempio, attraverso un patto con i cittadini, con gli elettori, fare in modo che la scelta dei temi da affrontare, dei problemi da affrontare, del programma sia sempre un'esperienza condivisa, quindi un patto programmatico che dura anche durante il mandato, non solo nella campagna elettorale. Poi ancora un patto democratico, non basta inserire una scheda nell'urna, ma ho chiesto ai cittadini con me di mantenere un rapporto sistematico durante tutto il mandato, in tutti questi anni. Questo ha voluto dire una riunione settimanale in cui io facevo il rendiconto
e i cittadini intervenivano con proposte, con critiche, con stimolo, con lo studio dei problemi, col farsi carico anche loro dei problemi e quindi del superare insieme anche eventuali disuguaglianze. Un patto etico, che vuol dire fare in modo che tutte le decisioni fossero assunte guardando al bene comune, quindi al bene di tutti, senza favoritismi personali. Fare in modo che ogni decisione avesse una caratteristica di uguaglianza, di equità e io direi anche di universalità. Da qui l'esperienza di sindaco, forse la più bella. E subito delle sfide da affrontare. La prima è quella del lavoro, che nella mia città era il problema principale. Entrando nel mio comune ho visto che tanti dipendenti comunali erano a tempo determinato, assunti a tempo determinato e quindi erano soggetti di fatto anche alle volontà dei politici che si avvicendavano per quanto riguarda la loro riconferma o meno. Non avevano possibilità di progettare il proprio futuro. E allora ci siamo detti, proviamo a fare in modo che intanto tutti abbiano le stesse possibilità, perché queste persone hanno avuto modo di fare un'esperienza di lavoro in comune. Altre, e sono il 50% dei nostri giovani in città, non hanno avuto neanche questa possibilità. Quindi dare a tutti la parità di accesso, la parità di condizioni, che è la prima caratteristica dell'equità. Concorsi, 50 assunzioni a tempo determinato, indeterminato, portare freschezza, novità, fare in modo insomma che ci fosse anche un rinnovamento della macchina amministrativa. Parità di condizioni, parità di accesso sono davvero garanzia di equità, ma poi tanti altri giovani che non potevano ambire per esempio al posto fisso e allora per loro i corsi, una scuola di innovazione sociale, alla cultura d'impresa, uno sportello per il lavoro, uno sportello per l'impresa, fare in modo che ci fossero le stesse informazioni sulle agevolazioni, sulle condizioni per entrare nel mondo del lavoro e quindi la possibilità insomma di fare un'esperienza collettiva per poter poi avere la possibilità almeno di mettere su un'impresa per coloro che hanno le attitudini. Ma non solo il problema del lavoro che abbiamo cercato di affrontare in tutti i modi, ma anche per esempio il problema della casa, che è un'altra delle sfide per la nostra città. 500 famiglie in graduatoria e la mancanza di un tetto nel quale vivere. E allora la burocrazia, i tempi della burocrazia che sono a volte infiniti, che invece bisogna fare in modo che siano eliminati, ci hanno spinto a fare una scelta, non tanto rivolgersi all'Istituto Case Popolari, i cui tempi per la realizzazione delle case sono lunghissimi, quanto un bando rivolto ai nostri imprenditori edili, ai nostri proprietari privati, che magari avevano delle case, tante case invendute nella nostra città. Un bando al quale tanti hanno risposto e che hanno permesso, con un finanziamento regionale, di poter dare entro un anno la casa a tante nostre famiglie in graduatoria. Quindi equità significa anche eliminare i tempi della burocrazia. Mi è capitato anche di dover affrontare anche un'altra situazione, per esempio lo sgombero di un campo rom, e fare in modo che ciascuna di queste famiglie rom trovasse una casa. Ma voi pensate, 500 famiglie di agheresi senza casa e noi che ci dedichiamo ai rom, uno scandalo. E allora come mettere insieme, come conciliare, come rendere equa anche questa scelta? Nell'andare in regione, nel chiedere le risorse non per un nuovo campo rom, ma per inserire nei quartieri queste famiglie rom, ho chiesto contestualmente e ottenuto anche le risorse per nuove case popolari. E questo ha reso, certo anche con coraggio, ma ha reso più vicini le famiglie rom, che comunque sono composte da famiglie comunque di agheresi con tanti minori, e le altre famiglie che hanno comunque trovato una possibilità di avere una casa. Sembrano tutti temi che solleciteranno anche la professoressa a rispondere. Youth, dysfunctional institution, unemployment, poverty, minorities are some of the challenges faced by Mario Bruno during his term as a mayor. But let's stay focused on poverty. Could you provide, Professor, some data that can give us a complete picture of the situation worldwide? And also, do you have a successful model that can overcome inequity? So extreme poverty
persist even in this period with so much wealth, unprecedented economic growth. So while total world income has been growing twice as fast as world population in the last 60 years, around two-thirds of the world still lives at less than $10 a day, and 1 in 10 lives at less than the poverty threshold of $1.90 a day. The problem is therefore not the lack of resources to provide everyone a life worthy of human dignity, but our inability to redistribute the world's wealth more equitably. So the latest Oxfam inequality report of 2020 states that the world's 2,153 billionaires have more wealth than 4.6 billion people who made 60% of world population. So the UN World Social Report of 2020 also shows that income inequality has further increased in the last 30 years, with the top 1% richest in the world owning around 20 to 24% of wealth in the last data of 2015 and 16. So the question we ask today is why equality and equity are so elusive precisely in a period where there is so much wealth created and therefore so much that could be spread around. The intellectual debate typically focuses on at least 4 driving factors. One is technological innovation, climate change, urbanization, international migration. So you can imagine how difficult and complex this discourse are. And also poverty has many dimensions, and poverty itself is a very complex concept. But what strikes me is how simple these concepts become when we examine them instead in the context of a family. Imagine, for example, a family of 2 sisters, both working adults, and their widowed mother, for instance, with no source of income or wealth. It is easy to imagine the sisters arranging to transfer part of their income to their aging mother. And this will lead to the well-being of the mother increasing without necessarily making the sisters any worse off than before. The reason is that in a family, the happiness and well-being of the other counts as part of each individual's happiness as well. In economics, we call this interdependent utility function, meaning the valuation of one's well-being includes the well-being of another individual as well. So in a normal family where there is love, inequity that creates pain or unhappiness is just intolerable and is quickly remedied by sharing or redistribution. So if we want to study a model of equity, all we need to do is look at the family, which is the basic unit of any society. Thank you so much. And I think also the previous mayor shared with us an example of living as a family also in a small town. But now with this worldwide dimension, we can understand that this is a huge step also for us. La professoressa appunto, Presidente Bruno, ha parlato che anche la risoluzione dell'ineguaglianza passa da un modello che è quello della famiglia. Lei prima ci ha fatto un esempio di come si è preso cura delle famiglie trovando case, sia che fossero famiglie di alghero, sia che fossero famiglie anche di, adesso Rom, ecco mi veniva il termine inglese, gypsy. Ma quali altre politiche ha attuato nella sua città, soprattutto quando si è trovato anche a fronteggiare una tragedia all'interno della famiglia come quella del femminicidio? La prima cosa che ho fatto è leggere la città, leggerne i dati. Ho visto 44.000 abitanti, quindi una città anche piccola, 22.000 famiglie, che vuol dire 2 abitanti per famiglia. Poi ho visto di queste famiglie 10.000 erano quelle con un solo componente, quindi tante persone che vivevano da sole. E poi 0,8 era il numero di figli per donne in età fertile, quindi una città che andava verso la denatalità e quindi verso un indice demografico che preoccupava, ma per il benessere economico della città stessa. E allora fare politiche di benessere sociale e di equità per me ha voluto dire innanzitutto fare politiche per la famiglia.
che vuol dire, per esempio, cose concrete, una famiglia in comune, una famiglia assunta in comune, che ha incontrato le altre famiglie, che ha programmato politiche familiari, che ha deciso insieme a noi, per esempio, che ogni struttura ricettiva dovesse avere il fasciatoio, ogni ristorante il menù per i bambini, che le tariffe dovessero essere differenziate nei musei, nei cinema, nei teatri, a seconda del carico familiare, che ci fossero anche tasse diversificate secondo il carico familiare, quindi secondo la progressività e tenendo conto appunto di ciò che la famiglia come unità veniva naturalmente in rilievo e veniva considerata. Allora, tutto questo ci ha portato ad essere anche capofila di un progetto nazionale per le città amiche della famiglia, l'abbiamo fatto insieme alla provincia autonoma del Trentino, ci ha portato a fare in modo che ci fosse all'interno della città stessa un clima diverso, con un festival che ogni anno mettesse in rilievo i valori della famiglia, e questo ha portato davvero all'equità. E poi ci siamo trovati anche di fronte a situazioni particolari, difficili. Io ricordo vigilia del Natale del 2018, un marito ha ammazzato la moglie e mi sono trovato lì da sindaco a incontrare questi due bambini di 8 e 10 anni e lì mi è venuto spontaneo: ma come fanno questi bambini? Dobbiamo farcene carico noi. Se crediamo nell'uguaglianza, se crediamo nell'equità, se crediamo nella giustizia, dobbiamo farcene carico. E allora immediatamente il giorno di Natale una grande manifestazione silenziosa fino a casa di Michela, e lì a nome di tutti ho detto: facciamo una adozione collettiva, un'adozione di cittadinanza, prendiamoci cura di questi bambini, di Mattia e di Christian fino alla maggiore età, fino ai 26 anni se andranno all'università. Facciamo ciò che Michela avrebbe fatto per loro, che vuol dire certamente pagare gli studi fino all'inserimento lavorativo e l'abbigliamento, e fare tutto ciò che avrebbe fatto una mamma. E nasce non una colletta, ma molto di più. Nasce una presa in carico di una famiglia da parte di tutta la cittadinanza, con un fondo, con un regolamento che poi ha dato anche origine in Italia attraverso il Parlamento ad un fondo che sulla base appunto di questo modello è stato poi finanziato e ha portato ad una legge specifica per le vittime di femminicidio, ma soprattutto un rapporto che dura ancora con Mattia e con Christian, che davvero diventa espressione di un prendersi cura collettivo per una famiglia, ma certamente anche come famiglie di famiglie che poi è la nostra comunità. Bene. Beh, è davvero interessante anche questo esempio poi sia stato accolto a livello nazionale. Penso che dovrebbe proprio essere anche un modello ispirante su tanti fronti, no? Del prendersi cura, soprattutto in situazioni così tragiche. Adesso parliamo di un argomento più tecnico, che è un prendersi cura della città in maniera un po' diversa, che sono in fondo le tasse e il rapporto con l'amministrazione. Le tasse sono anche un prendersi cura del bene comune, in un certo senso. Sono un modo per garantire e offrire una sorta di equità di accesso ai servizi anche a chi è svantaggiato, ma sappiamo che la tentazione di fronte alle tasse è sempre quella dell'evasione, o qualcun altro che deve pagare può pagare più di me, e diventano anche spesso lo strumento, no? Di cui magari il governo si serve e da cui attinge magari, come si dire, da attività che poi sono socialmente dannose sul territorio, come può essere il gioco d'azzardo, che garantisce sicuramente un introito, che finanzia musei, che sappiamo finanzia anche tante situazioni, ma che non sempre sul territorio sono un'esperienza davvero felice. Lei si è trovato ad affrontare questo tema delle tasse su più fronti. Ci racconti come se l'è cavata? Sì, non tutti in città pagavano le tasse. E devo dire che abbiamo accumulato tanti milioni di euro di tasse evase, non pagate. E allora ci siamo interrogati, ma ci siamo anche chiesti che cosa fare. Beh, subito una campagna informativa. Se tutti pagano, tutti paghiamo meno, tutti pagano meno. Ma poi abbiamo incaricato una società che doveva fare di fatto la riscossione coattiva.
e abbiamo cercato di spiegarlo, non solo con la campagna informativa, ma anche facendo capire che la tassa sui rifiuti sarebbe diminuita per tutti e avremmo avuto una città più pulita. E così è stato. Pensate, la raccolta differenziata è passata dal 31% al 78%. Abbiamo fatto in modo che tutta la città fosse nettamente più pulita e che tutti partecipassero, anche attraverso gli stessi cittadini che con progetti di cittadinanza attiva si sono resi disponibili a fare la propria parte. A loro, a questi che hanno svolto questo servizio per la collettività, abbiamo ridotto le tasse del 50%. E quindi è stato un modo davvero per pagare tutti e per pagare meno. Equità significa fare in modo che tutti proporzionalmente contribuiscano al bene della città, al bene della comunità, per renderla più bella. E ciascuno deve fare la propria parte, anche attraverso questa parola che sembra brutta, sono le tasse, ma sono il nostro modo di contribuire alla città più bella e più buona. E poi invece mi sono trovato con 59 milioni di euro che ogni anno venivano spesi nei giochi d'azzardo, 59 milioni di euro. Una piaga per le famiglie, anche perché poi dall'altra parte del bilancio dovevamo intervenire con i soldi di tutti, col bilancio comunale, attraverso i servizi sociali, per fronteggiare appunto una situazione disastrosa di queste famiglie. E allora ci siamo inventati una ordinanza azzardata. Per la prima volta una città senza un regolamento a fronte, senza una legge regionale a fronte, attraverso il sindaco ha fatto un'ordinanza che ha deciso, stabilito che a distanza di 300 metri dai luoghi sensibili, gli asili, le scuole, i centri di aggregazione, le parrocchie, non si potesse giocare d'azzardo. Ha stabilito gli orari, precisi, riducendo notevolmente la possibilità di giocare. Non tutto si può fare con un'ordinanza, ma abbiamo fatto il massimo, forse anche al confine del massimo. I colossi dell'azzardo a livello nazionale hanno subito fatto una battaglia e si sono rivolti al Tribunale. E il Tribunale ci ha dato ragione su tutta la linea. Questo ha voluto dire anche una maggiore consapevolezza in città. Qualcuno, qualche bar, qualche esercente al posto delle macchinette ha messo i giocattoli per i bambini, qualcun altro ha messo i libri. Insomma, questa esperienza ha fatto in modo che ci fosse anche consapevolezza del fatto che venivano sprecati tanti soldi, venivano distrutte tante famiglie e nel contempo anche la possibilità invece di crescere in cultura e di crescere in equità. Grazie mille. Penso che ci è venuto il desiderio di venire ad abitare tutti nella sua città a breve, quindi dovrà allargare un po' i confini dopo questo momento. Ma vorrei tornare alla professoressa Balaoing. President Bruno talked with us about the contribution that everyone can give to the beauty and the good of the city, also with taxation. So let's continue to talk about taxes. In one of your lessons, you have explained taxes as an instrument of solidarity and not an act of injustice or something to avoid or criticize. Why? Well, certainly when we pay taxes, no matter the amount, it sometimes feels like being robbed, right? Especially when we see public money wasted or treated like private income that can be pocketed or used to perpetuate political power. Or even the simple thought of others benefiting from your own hard work could be a reason for resentment. So throughout history, taxation has also been used to finance wars and used as a tool of oppression. But in principle, taxation is the major instrument we have to institutionalize the pooling and redistribution of resources, benefiting especially the poorest among us. That is why we can call it really an instrument of solidarity. Yet how many of us think of taxes in this way? Paying taxes is not something one will do voluntarily, and yet it is a fact of life because by now we realize we are interdependent and we need each other to collectively finance public goods and services and to ensure
peace and social order. Imagine if in a neighborhood you're the only one with a job and income, would you not fear for your life and property? So the basic link between equity and social order is something we all understand. And redistribution to achieve a certain level of equity is accepted because of interdependence. But I would call this involuntary interdependence. It is forced on us by the need to survive. So it's like redistribution is a price we pay for our being interdependent. And because of this, and because this is a price or a cost, people are not keen to give more than is necessary. In fact, given the opportunity, one would probably not pay taxes or pay less. So when motives for equity are merely based on fear and survival, then equity is no longer a vision or an end, but just becomes a means. And oftentimes, more effort and attention is given to how we punish uh, tax evaders or free riders rather than how to enforce collective action, while the social vision of equity blurs away in the background. But through time, tax systems do evolve to be very progressive, meaning those who have more actually pay more. And in some countries, this can go to as high as 50% of taxable income, for instance. And this happens because of the consensus that a nation can achieve. And this consensus is a collective vision of what kind of society we want to achieve. So inequality and inequities are not something we need to accept or tolerate. The fact that there is a progression in the way these systems of institutionalized solidarity are designed is proof that in time a certain consensus and vision that favors equity grows and prospers. Important shifts in paradigm happen because there's a critical mass of people. You reach a critical mass who then elect a new generation of representatives, advancing ever more progressive laws and institutions. But fundamentally, the roots of these changes lie in the thinking and in the posture of individuals about equity. And when these individuals band themselves into a principled minority, waging a battle of ideas and concrete actions, then these ideas break through into the mainstream, bringing about societal change. So the institutions and systems that have created wealth in our society have outperformed the institutions that create equity. This is because the motives to create wealth is very, very strong, while the motives driving equity tend to be bleak or weak. But just as wealth brings more wealth, the same is true for equity. There is a virtuous cycle of increasing collaboration, cohesion, trust, which leads to further institutionalization of communitarian norms. And there is the vicious cycle instead of opportunism, individualism, fear, which then undermines overall trust in societal and public institutions. So we do not really know why the tide will change or why the virtuous cycle becomes a vicious cycle and vice versa, because the origin of these grand shifts is often small and sometimes trivial. It may come from a single but influential idea or from a tenacious minority view, or even from an invisible virus that made us realize that we need each other. If we look at the evolution of inequality in the world, we see two trajectories, which proves that increasing inequality is not universal. While the share of the top 1% of population has steadily increased for countries like the United States, United Kingdom, and Canada, the opposite instead is true for countries like Denmark, Netherlands, Spain, France, Japan, for example. This means that depending on how ideas about fundamental concepts such as equity take root in a country's culture and institution, countries can end up with totally different trajectories of social cohesion. And that phrase,
it depends, it depends on culture, and that opens up a whole opportunity for agency and for collective action. I enjoyed what you said about this tenacious minority, because maybe it looks like now that most of us also involved in this project, in United World Project, we are a sort of tenacious minority. But I was really interested by your analysis about equity as a means of social cohesion. However, we know the Western tradition of values prefer underlying more equality as a legacy of the three principles of the French Revolution that spoke also of fraternity and liberty. But what has gone wrong in implementing this principle in our society? Have we betrayed equality and fraternity, preferring liberty, and why? So you refer to the French Revolution of 1778, Yes. 1778, which was marked by these three cries for liberty, equality, and fraternity. So indeed, while the world has made great strides in advancing liberty and equality, at least, the judicial definition of equality, we seem to have stumbled in our march towards fraternity. Therefore, it is not surprising that we also falter in achieving more equity as well. So because of the state of inequality of resources and access to opportunities, because we are born unequal, we can only achieve equity through the redistribution of resources. And the more you have, the more that redistribution will hurt. Eventually, we need stronger motives and higher values to be able to take the cost and pain of having less so that those in need may have more. Fraternity provides this motive, this push, because when it comes to play, it fixes our eyes not on the burden, but on the value of being sisters and brothers to one another. So when I visit my family in the Philippines, I look forward to the joy of being with them. I don't see the burden of paying for the meals or paying for expenses because I have the means to pay more. So fraternity also has another property that makes it a powerful driver of equity. It makes us see all those in need as worthy recipients of our aid. Partial solidarity, on the other hand, leads to islands of prosperity amidst a sea of misery. And history has shown that the will to flee hunger, war, environmental disasters is so much stronger than any wall or gates meant to shield the fortunate from the misfortune of the others. So partiality and solidarity are actually antonyms. So is partial solidarity true solidarity, or is it a means to protect those who have accumulated prosperity? Fraternity, on the other hand, is universal, because in this one planet where we live in, each one of us are part of just one single human family. As we say and think through that phrase, we feel our horizon and our hearts open up, right? When we imagine when and where thus the tide toward more equity begins, it is there in that moment of awareness that we indeed belong to just one family. So no, we are often like the first workers of the vineyard that question the landlord why the workers of the 11th hour receive the same wage as theirs. Our view of equity is in sharp contrast with that of the landlord of this parable, who does not judge what is fair based on who is first or who does more, but on who is in need. It is a vision born not only out of goodness or generosity, but out of equity based on fraternity. It is a vision that changes our own notions of citizenship and makes us see the systems of distribution and redistribution in a totally new light. These become no longer just acts of civic duty,
Sharing or giving up what we consider as rightfully ours is not oppressive, and receiving aid is not shameful in this grand scheme of a society striving for balance and equity. Some might see this vision premised on fraternity as a naive simplification, implying that maybe fundamentally this is something that is not true. Are we equal only before the law and before the rest not? Is our freedom absolute because its point of reference is only our individual selves? If our answer to these questions is no, then it is because deep in our hearts and minds, something really resonates to the truth of fraternity. Wow. I was thinking about that our vantage point is fraternity from now on, and also for your experience, Professor, but also from the experience of President Mario Bruno. And I want to ask to him, Mario, ci sono tre parole, tre azioni che possono proprio anche nella nostra quotidianità aiutarci a vivere secondo il principio di uguaglianza e aggiungerei, dopo la provocazione della professoressa, anche secondo il principio di fraternità. Cosa suggerirebbe a tutti noi? Ma lo dico dalla mia esperienza concreta, prendendo spunto da ciò che diceva adesso la professoressa. Innanzitutto famiglia. Famiglia non è la cosa più concreta che esista, e non è un fatto spirituale, è un fatto concretissimo, è una categoria che, ispirata alla fraternità, ci rende davvero tutti uguali, perché in famiglia non si guarda chi è produttivo, chi non è produttivo, chi lavora, chi non lavora, chi è malato, anzi vengono colmate, ogni lacuna viene colmata, direi, da un amore più grande, e questa è una categoria politica, la fraternità. Secondo, il coraggio. Osare prendersi cura ha bisogno di coraggio, di grande coraggio e di scomodità. Le scelte che riguardano l'equità sono scomode, ed è questa la terza parola, perché non sempre generano consenso. Spesso si fa politica per il consenso, e invece la giustizia, l'equità, l'uguaglianza, che poi sono anche sinonimo di libertà, perché ci rendono davvero tutti liberi, perché tutti uguali, spesso hanno bisogno di quel surplus di generosità che non ci fa guardare a noi stessi, alla nostra appartenenza politica, al nostro partito, perfino al nostro governo, perfino al nostro modo di pensare, ma sono aperti davvero all'universalità. Ecco, equità e universalità, e quindi sono, credo, le fondamenta, ma anche il punto d'arrivo per la politica e per la cittadinanza attiva. Grazie mille. And the same question to Professor, could you give us 3 takeaways for our daily life? So President Bruno gave us family, courage, and generosity. What about you? My first takeaway is for us to claim the narrative around equity. We can change the tides towards greater equity in the same way that, as you said, that tenacious minorities in the past have changed the public consciousness towards many fundamental principles such as universal suffrage, universal human rights, and now even the move towards greater environmental responsibility and stewardship. No? So equity will be a reality in the future if we now make the decision to persevere on the task of changing mindsets, of drumming up support and belief on universal brotherhood. Chiara Lubick, the founders of the Focolare, once said to the youth, "We are waging a battle." So our actions might be small, but we must keep our visions grand. The second is, let us put the stress on equity. It is important to acknowledge the obstacles to equity every time they present themselves. Often we need to first confront it within ourselves. Indeed, when we observe a negative attitude as we fill up our tax reform or catch ourselves resisting the idea of distributing more public resources to those in need, obstacles also arise because our public institutions are not transparent and therefore are mistrusted.
But while we must call a spade, our message is fundamentally a positive one because it makes explicit the motives behind equity, which is fraternal love. Lastly, let us create coalitions for equity. We cannot wage this battle alone. We need to seek out our allies. In other words, let's be proactive in building partnerships, even with those in government. We carry an irresistible positive message of equity and vision of universal brotherhood supported by concrete initiatives. We must therefore have the confidence that our actions will not remain forever small, and our collective voices will gradually shape the public opinion towards more equity. Thank you so much for this injection of hope, Professor Balaoing. Thank you. Ci ha suggerito, diciamo, che ogni piccola azione può servire a vincere questa battaglia, ma è importante farla insieme. Mi sembra una bellissima provocazione questa coalizione per l'equità e quindi prendere dentro tanti partner credendo in questo amore fraterno che alla fine sottostà a tutto. So thank you so much for our guest and expert, and especially for all of you joining us. Grazie per averci seguito e potete farci arrivare altri commenti e altre domande alla mail pathway@unitedworldproject.org e potete seguirci anche sui nostri social media. Arrivederci a gennaio per la 4ª lezione di DareToCare dal titolo Fraternità e bene comune. So see you in January and enjoy the 4th lesson of DareToCare. Bye bye and thank you.